Вечерва во Агенда 35 имаме две ексклузивни интервјуа со моќни жени од светот на меѓународните финансиски институции. Од Илрене Басо, председателка на Европската банка за обнова и развој, и Ана Бирде, подпредседателка на Светската банка за Македонија. Разговараме за актуелните економски предизвици за земјава, регионот и за цела Европа. Останете со нас. Економиите во Европа годинава ќе назадуваат повеќе дури и од пандемиската криза која што пред 2 години го парализираше светот. Прилично песимистични оценки доаѓаат од сите меѓународни финансиски институции, токму кога мислевме дека после ковид економиите конечно ќе може да здивнат и да надоместат се што загубија последните 2 години. Подпредседателката на Светската банка, Ана Бирде, која што го покрива регионот на Европа и Централна Азија, сподели загриженост околу развојот на конфликтот во Украина, првенствено поради хуманитарната катастрофа што се случува, но и разорните економски последици после исцрпувачката пандемија. As you say, from one crisis to another, we had the 2020 pandemic crisis, we had 2021 rebound, things were looking much better and promising. And then came this devastating war in 2022. I am concerned about it. We are concerned about it, first and foremost for Ukraine. The humanitarian impact in Ukraine is enormous. Lives lost, families separated, and devastating destruction of infrastructure and the economy. It will take a long time to rebuild. There's also a lot of internally displaced, but also people who have had to leave the country. Подпредседателката на Светска банка Бирде ги сподели со нас конкретните прогнози кои покажуваат дека економиите во Европа ќе почувствуваат подлабока криза отколку пандемиската, а последиците веќе се видливи. For the region, it's a real setback because 2021 we saw for the Europe and Central Asia region that I oversee for the World Bank, we saw a rebound of 6.5% plus in GDP. So this was very, very good. But now, because of this war, we've had to revise our forecast for 2022, and we actually now estimate a contraction of the economy at 4% for 2022 compared to 2% contraction the COVID year. So this is a significant setback for the region. And the region will feel it, in fact, is already feeling it. And it's feeling it through the both direct and indirect impacts. Direct, if the country was a big trading partner, for example, with either Ukraine or Russia, huge impact. But even the indirect impacts from spillovers. So, for example, North Macedonia, not hugely impacted because not hugely directly impacted, but indirectly because it impacts Europe, big trading partner for Western Balkan countries, including North Macedonia, and also because a lot of natural gas comes from Russia through Bulgaria, and this, of course, has been impacted. So food and energy prices are surging, inflation is surging. This would have been much better without this devastating war in Ukraine. За регионот на Западен Балкан, Светска банка проценува економски раст од 3,1% годинава, но тоа е драстично помалку од лани, кога постпандемиското заздравување донесе поголема економска активност за 7,4%. За македонската економија, Светска банка има најпесимистични очекувања во регионот, а Бирде вели дека ситуацијата е загрижувачка. The outlook for the region is still positive, but we have downgraded our forecast. So we're now seeing much lower growth, but not only lower growth, we're also seeing much more shrinked fiscal space. Already fiscal space was affected by the pandemic when governments had to spend a lot more money. They were starting to rebuild buffers a little bit during 2021, and now again, because of the hit on energy, food, other commodities, countries are starting to feel that squeeze again. And I am worried. I think North Macedonia is in a very difficult position because of this. So the authorities need to continue to be very vigilant on spending, prioritize spending,
and also make sure that any revenue mobilization that can be done during this difficult time is also done. На прашањето како би требало да одговарат властите на оваа нова криза, имајќи предвид дека сите земји се истрошија за време на пандемијата, Бјерде вели: So both with short-term and medium-term measures. In the short term, it's very important to rebuild fiscal buffers to the extent that it's possible. But one way that it is possible is to prioritize the spending. And what we mean by this is that we're seeing a lot of countries do what we call generalized subsidization, so subsidizing everybody. We think it's more prudent to have more targeted support to those who need it the most. So we actually advocate for social safety nets, and actually North Macedonia has a good one. You also have the vulnerable energy program, I believe it's called, or energy vulnerable program, which takes into account particularly vulnerability on the energy consumption. And I would use these two programs, the social assistance program and the specific energy program, to target subsidies to those who need it the most. I would also target helping companies the way you did it during COVID, which is time-bound, targeted, those firms that need it the most. But at the same time, focus on the medium term, because eventually growth will come from structural reforms. And there are structural reforms that are needed here. The human capital still needs a lot of investment. The competition policy needs to continue to be strengthened. And there's a real opportunity, we think, to increase agricultural productivity, an important part of the economy, and diversify energy towards more renewable energy and energy efficiency measures. Еден од најголемите предизвици во оваа криза е растот на трошоците за живот преку енормното поскапување на храната и енергијата пред се, а растечките цени најсилно ќе ги погодат посиромашните граѓани, и тоа е причина за загриженост и кај Светската банка, институција чија основна мисија е да стави крај на сиромаштијата. So inflation is a concern. I think last year, as we were starting to see inflation go up, we were thinking it might be a temporary phenomenon as the rebound was happening. I think now we look at it and we see that it's more persistent and it's more likely to stay for a while. And the reason we worry about inflation is that we know from our work in our institution that inflation hurts the poor the most. Because it gets translated through the goods and services that the poor consume the most. So if you look at the consumer basket of the poor, and you look right now on the food prices, for example, this is really hurting poor households and poor people. So high inflation is not a good thing for poverty reduction or for protection of those that are most vulnerable. Подпредседателката Бјерде вели дека стапката на сиромаштија во земјава е прилично намалена, но во услови на нова закана од кризата, потребни се дополнителни мерки на краток и среден рок за да може сиромашните понатаму сами да се извлечат од тој круг. North Macedonia actually has made a lot of progress on poverty reduction. If we look at 2009, using $5.50 a day, the poverty rate here was about 36%. Fast forward a decade later, by 2019, the poverty rate had been halved to about 18%. So this is good progress. During the COVID year of 2020, we do estimate that poverty went back up a bit by about 1.5%. So we do need to still be very vigilant about poverty reduction as a priority development objective. Now, the authorities have already started taking some action. So, for example, the minimum wage has been increased, which will help cushion some of the biggest impact on the poor. I should say that we recommend a careful consideration for any further wage adjustment because it needs to be complemented by productivity improvements. Otherwise, what you'll end up seeing is labor costs go up, and without the productivity, actually you could get a reduction in the demand for labor. So you don't want to see that. Now, what should the authorities do to help the poor? There's a lot that can be done. Obviously, targeted social safety nets is the number one short-term immediate measure that needs to be put in place. But ultimately, it's coming back to those medium-term reforms that actually help break the cycle of poverty. Now, what are those? They're human development related. So access to good health, access to education, access to labor market participation, particularly focusing women and youth. Because ultimately, what we want to see is people pulling themselves out of poverty so that you break that cycle of poverty.
Растечката инфлација веќе отвори дебатата за зголемување на каматите, што значи дека времето на ефтино задолжување е завршено, а ова е лоша вест за земјите како нашата, што планираат да се задолжуваат. We are seeing increasing interest rates on external borrowing. And it is concerning because it's coming on top of, as I was mentioning, the shrinking fiscal space. So many governments are going to have to resort to borrowing to get through this tough period. Countries that can are resorting to domestic borrowing in case the access to external borrowing has become expensive and prohibitive or even difficult. At the same time, debt to GDP in countries has gone up. In our region, we estimate it's gone up by about 10% on average over the last 3 to 4 years. So that's something to watch. Now, ultimately, our recommendation comes back to thinking very carefully about expenditure. And if you are to finance a budget deficit, look what your options are. If you're financing development projects, make sure those development projects will actually yield real benefits to the ultimate beneficiaries, the population of the country. За време на дводневната посета во земјава, Бјерде вели дека разговарала со македонските власти за идните чекори што треба да се преземат за да се обезбеди побрз економски развој. We recommend essentially three actions. One is build resilience. And do that by really two things: rebuild those fiscal buffers and diversify where you're vulnerable. So, for example, on energy, being so dependent on natural gas from one country through another country. The second one is to really focus on structural reforms. And here I have to come back to human development. North Macedonia has made good strides, but there's still a long way to go to get ultimate benefits out of your education system, better health services, social safety nets that are targeted, and making sure labor force participation by women and by youth is more complete. And also competition policy. We see a lot of opportunities to broaden the base of economic actors in the economy by more competition, making sure that you open up the economy to both small and larger investors, have competition as the principle when you're looking at larger developments like in renewable energy. We think that's the good way to go. And thirdly, continue with very good and prudent macroeconomic policy making, as well as the independence of the central bank, because that will stand the country very well. And finally is really the green transition. Difficult topic today because everybody's looking at energy security, and sometimes energy security comes before, let's say, a green energy. We think it's good to set the stage for the green energy by starting to really deploy at a much larger and broader level. The renewable energy, wind and solar, already there's some experience in the country on this, but also that energy efficiency, because if you can reduce the demand for energy, that's cheaper than adding more investments into energy. Welcome and thank you for being a part of our program. Can you tell us more about the meetings you had here with the officials? What conclusions emerged from these meetings? So, very interesting discussion, an important discussion, because we are the biggest international financial institution intervening in North Macedonia in a number of sectors, from infrastructure to energy sector, the private sector, and banking system. So we are really very active in the country, and we discuss what are the priorities at the current juncture, having in mind that with the war in Ukraine, there are a number of challenges which have, the war has an impact on all the economies worldwide, but also in North Macedonia. So how to accommodate and to deal with the new economic environment created by this war. Can you tell us more about those priorities? In which sectors are they? You've mentioned energy, banking system. What do you think is the most important now? So for us, what is very important is, at the end objective is really to develop the economy and the private sector in the economy. So we have this credit lines through the banking sector for SMEs, which are very important. But we also believe that one of the conditions for the economy to grow in the country is to develop infrastructure and connectivity with the Western Balkan countries. So we have some projects in railway, in road, Corridor 8, for example, but also the energy sector, which has been always an important sector of our intervention here. And now with the green transition objective plus the impact of
very high energy prices, we believe that it's really time to increase investment in renewable, in energy efficiency. So this is one big part of our agenda. Having in mind the current situation, I mean, it's obvious the country should focus on its own energy production. How do you see how can you estimate the development of the projects that you are funding here in this sector? I think there is a huge potential, and that's what we've been discussing with the Prime Minister, huge potential for the country in renewable, in solar in particular, but also in wind. And we are financing project in wind, which is now being finalized and completely ready. And we are also willing to develop some more renewable, but also to provide emergency support, for example, for the electricity company in the current juncture, because they are facing huge increase in prices they have to deal with. So, but I think over time, two key priorities, energy efficiency and renewable. You also mentioned infrastructure. How important the projects in this area are for investment, for attracting investments here, and also for the economy and its development? It's very, Western Balkans have really need to be more connected in order, because you have a number of countries, and it's important for industry or economic activity to be able to export and to trade between the different countries. So I think economic integration of the Western Balkans is very important, and in that respect, connectivity is also a key factor. So that's why we are investing with the EU on the different corridors, which are very important to develop economic integration. Can you tell us about the recommendations you gave the Macedonian officials about the economic measures they're supposed to take? I think macroeconomic stability is very important. So to deal with them, to preserve macroeconomic stability, monetary policy on the fiscal side also, I think that's very important. We are doing pretty well in that. Yes, exactly. So that's why to preserve it. I think that you are doing well, but it needs to be, this remains a very important anchor. And to focus very much on the energy sector and the development of renewable, I think this green transition is very important because of the energy security plus energy price, and it will be over time a factor of competitiveness. So I think that's very important. And third, focus on the development of the private sector, because this is where the economic growth comes from. Businesses have a business environment favorable for companies to grow and so forth. So I think there is a lot of potential, and it needs to be one of the key priorities. In the end, I'm just going to ask you about the situation. You've mentioned the crisis and the war in Ukraine, how it affected European and also these economies that are weak, like ours. It affected mainly through, different countries in different ways, but I think one of the key elements is increase of energy price and food prices because of the role of Ukraine and Russia in producing agricultural products, wheat and so forth. So this has an impact overall. And on energy price, it's absolutely clear on gas prices, but also oil prices in Europe. So I think that's a across-the-board effect for all economies, and so it fuels inflation, which has an impact on monetary policy and so forth. So this is the main channel in a country like North Macedonia. Thank you very much for being part of our show. Во последните 5 години ЕУ постигнала напредок во остварување на поголемиот број цели за одржлив развој, во согласно со приоритетите на Европската комисија во областите на клучни политики, како што се Европскиот зелен договор, дигиталната стратегија и акцискиот план за спроведување на Европскиот столб за социјални права. Ова го покажува извештајот за следење на напредокот и остварување на целите за одржлив развој во контекст на ЕУ, објавен на крајот на мај од страна на Евростат. Иако брзината на напредок во постигнување на целите се разликувала помеѓу државите членки, оддалечување од целите за одржлив развој е забележано само во неколку специфични области. Според извештајот, во изминатите 5 години, ЕУ има постигнато значителен напредок кон 5 цели на одржлив развој и умерен напредок кон поголем дел од другите. Најголем напредок Европската Унија има постигнато во поттикнување мир и лична безбедност на нејзината територија, потоа подобрување на пристапот до правда и зголемување на довербата во институциите. Значителен напредок е постигнат кон целите за намалување на сиромаштија и социјална вклученост, економија и пазар на труд, чиста и достапна енергија, како и кон целта иновации и инфраструктура.
Вработеноста во ЕУ годинава треба да порасне за 1,2%, а невработеноста би требало да се намали на 6,7%. Стои во пролетната економска прогноза на Европската комисија. Според прогнозите на комисијата се очекува отворањето работни места значително да биде олеснето, а лицата кои поради војната бегаат од Украина во ЕУ постепено да бидат вклучени на пазарот на труд и значајни ефекти да бидат видливи дури следната година. Во Европската Унија прогнозата за надоместокот по вработен е дека ќе порасне за 3,9%, но нема да го достигне порастот на инфлацијата. Поради тоа, очекувањата за 2022 се реалната плата на вработените да се намали, предумерено да се зголеми следната година. Инаку во 2021 година, повеќе од 5,2 милиони работни места биле отворени во економијата на ЕУ, кои на пазарот на труд привлекле 3,5 милиони лица, а бројот на невработени се намали за скоро 1,8 милиони. План за дејствување во вонредни ситуации во областа на транспортот, за да се подобри отпорноста на транспортниот сектор на ЕУ на кризни ситуации, донесе Европската комисија минатата недела. Планот се потпира на искуствата од пандемијата со COVID-19, а земени се во предвид и проблемите со кои се соочува транспортниот сектор на ЕУ поради војната во Украина. Иако двете кризи тешко го погодија транспортот на луѓе и стока, секторот продолжи да функционира, првенствено благодарение на неговата отпорност и подобрена координација меѓу државите членки на ЕУ. Во планот се наведени 10 области за кои се предлагаат начела според кои ЕУ и државите членки би можеле да се водат. Истакната е важноста на обезбедување минимум поврзаност и заштита на патниците, како и подобрување на сајбер сигурноста и тестирање на отпорноста на транспортниот сектор. Се нагласува важноста и на зелените транспортни коридори, благодарение на кои на патните транспортни рути товарот може да помине преку граница за помалку од 15 минути, како и улогата на мрежата на точки за контакт во националните тела, надлежни за прашања од областа на транспортот. Светот денеска се соочува со голем предизвик. Преработувачката индустрија треба да стане што помалку зависна од фосилните горива, а потребно е и да се намалат емисиите на јаглерод диоксид, кои се главна закана за животната средина. Поради тоа потребни се одржливи решенија и долгорочен концепт за да се намалат емисиите на штетни гасови. Токму еден конзорциум кој го сочинуваат 14 партнери од 7 европски држави, преку интердисциплинарна работа и меѓусекторска соработка, работеше на изнаоѓање начин како да се употреби јаглеродот, за да се спречи негово испуштање во атмосферата. Нивниот иновативен проект, кој е финансиран од Европската Унија, нуди нова технологија која ги претвора отпадните гасови, пред се јаглерод моноксид и јаглерод диоксид, и двата вредни извори на јаглерод, од една индустрија во суровина за друга индустрија. Со тоа му се дава втор живот на јаглеродот. Поконкретно, во иновативното решение се земаат отпадните гасови од челичната индустрија и со хемиска катализа се претвораат во полиуретани, кои се користат во градежништвото за изолација на згради, како и за премаз. Со новата технологија се избегнуваат скапите конвенционални процеси за прочистување на штетните гасови во челичната индустрија. Значително се намалуваат јаглеродните штетни гасови, а се овозможуваат и големи заштеди на финансиски средства. Следната недела се гледаме со нова тема на Агенда 35, како дел од проектот посветен на перспективите на младите низ цела земја. Одиме во Кратово и ги носиме предизвиците со кои што се соочуваат младите луѓе таму. Останете со нас.